There are many. May June 2019 Q2 question number 4. There are many different types of aliphatic and aromatic hydrocarbons. Aromatic কি জিনিস? সুগন্ধওয়ালা ঠিক আছে, বাট এস্টারকে আমরা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বলি। অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন মানে হচ্ছে বেনজিন কন্টেইনিং হাইড্রোকার্বন, বেনজিন কন্টেইনিং। আর এস্টার তো হাইড্রোকার্বন না। এস্টার কি হাইড্রোকার্বন? Name a naturally occurring source of aliphatic and aromatic hydrocarbons and outline how different hydrocarbons are separated from this source. Name of source. Crude oil, very good. Fractional distillation of crude oil. Outline of separation of hydrocarbons. Cracking of hydrocarbons. Cracking of crude oil. It's not cracking basically. It should be. আচ্ছা না, কিন্তু ক্রুড অয়েল কে তো আমরা ডিরেক্টলি ক্র্যাকিং করি না। ক্রুড অয়েল থেকে ধরো দা লার্জার হাইড্রোকার্বনস উই গেট, ওগুলাকে পরে হচ্ছে ক্র্যাক করি, ঠিক আছে? সো আউটলাইন বলতেছে 1 মার্ক, so we should write fractional distillation and the fractions will be separated different depending on their different boiling point. কারণ মাস কিমে কি আছে আমি তো জানি না। I should write, যেহেতু বলছে আউটলাইন, খুব শর্ট করে একটা আউটলাইন লেখা যে ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন করব and the molecules মানে different fractions will be separated depending on their boiling point because they have different boiling point, এরকম কিছু একটা লেখা লাগবে। Question number 4. Crude oil, petroleum. Or make outline of separation of hydrocarbons, separation of molecules according to different boiling point. ঠিক আছে? সো এটা কিন্তু লিখতে হবে। এই যে দেখো আমি যেভাবে বললাম যে ডিফারেন্ট বয়লিং পয়েন্টের উপর বেস করে তুমি তাদেরকে সেপারেট করবা and it is fractional distillation. So আমি যেটা বললাম it should score full marks. Fractional distillation because molecules will be separated according to their different boiling point. So এইভাবে লিখলাম, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ঠিকই আছে, মানে ওরা ডিফারেন্ট বয়লিং পয়েন্ট এই অ্যাসপেক্টের জন্য হচ্ছে মার্কস রাখতেছে, ক্র্যাকিং কিন্তু দেয় না। Okay, number B, 4B. When alkanes are heated to high temperatures, we also question paper নিয়ে আসছো? Paper 1 কেন? পাগল তো তুমি, এর জন্য তুমি জানতা না, সবাই জানে আর তুমি জানো না। Number B. When alkanes are heated to high temperatures in the absence of air, the molecules can break into smaller molecules. Identify the type of reaction occurring. Cracking, catalyze. When alkanes are heated to high temperature in the absence of air, the molecules can break. So তুমি যদি লেখো এটা তুমি জাস্ট ক্র্যাকিং লেখো, তোমার থার্মাল ক্র্যাকিং লেখো। ক্র্যাকিং তো যেটা বলছে হিটেড টু হাই টেম্পারেচার, তো আমরা তো ক্যাটালিস্টের কথা এখানে বলি নাই। ক্যাটালিস্ট ইভেন দো উই ইউজ, বাট উইদাউট ক্যাটালিস্ট ইভেন cracking can occur in high temperature. So cracking. Write an equation which describes the reaction occurring when heptane is heated in the absence of air to form hexane, butane, and ethene only. He will say C7H16 is heated to form hexane. Mane ki? H14. Butane. C4H10. Balance karo.
2 হবে ব্যাকসাইডে 2 হবে এটাতে আর ইথিনের 2 হবে এত তাড়াতাড়ি পারো তুমি? হয়েছে সবার? কার্বন কয়টা এখানে? 6 and 4, 10 and 2, 12, তাই না? তাহলে এটাতে 2 দিয়ে দেখি, 14 যদি হয় তাহলে এটাকে 2 দেই। হয়েছে? হাইড্রোজেন নাম্বার ঠিক আছে? 32, 14 and 10, 24, 24 and 8, 32. ওকে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এটা তো বললাম ক্র্যাকিং। একটা 12/17 The equation for the complete combustion of ethene is shown. Calculate the volume in dm cube of carbon dioxide formed in the complete combustion of 1 gram of ethene at room temperature and pressure. কিভাবে করবা তাসনিয়া? দাঁড়াও তাসনিয়া। First কি বলে কার্বন না ইথিন বেটা ইথিনের কি বলে মোল বের করব কিভাবে? ওই তো ওই যেটা বলছি ম্যাথ রাজভাই এখন বলো কত মোল কত? 20 আচ্ছা 28 আর হচ্ছে 28 আর 1/28 হবে ওটা কত? হচ্ছে কি মোল 0.035 0.035 mole of ethene if burns in excess oxygen. Then how many moles of carbon dioxide will form? 0.07. Okay, এখন ভলিউম বের করো ইন ডিএম কিউব divided by 24,000 ডিভাইডেড বাই into 24 1 mole 24,000 কেন ডিএম কিউব তো তাহলে 0.07 mole is equal to how many? So 24 times 0.07 ডিএম কিউব কত আসে? কত? 1.71 1.71 ডিএম কিউব 1.71 এটা এটা তাহলে এটা তো 0.035 নিছো তাহলে 35 বললা কেন? রাউন্ড আপ করছো? রাউন্ড আপ করলে তো 356 বলবা। এগুলা করলে মার্কস পাবা না, কিন্তু উল্টা পাল্টা করলে মার্কস পাবা না, বুঝছো সবাই? এটা 3 মার্কস কিন্তু। Next point, number D. The table compares the reactivity of alkanes and alkenes with chlorine. Name the type of reaction with chlorine: alkane substitution, alkene addition and substitution. Then name of the type of reacting species: free radical, electrophile and free radical. During the first stage in the substitution reaction, chlorine forms chlorine free radical. Explain what is meant by the term free radical. Bolo. Something বলে লাগবে। Mihir
What is free radical? Non-pair সাথে Unstable. এটা ফ্রি রেডিক্যালের ডেফিনেশন দিতে বলছো, এক ওয়ার্ড বললে হবে না। It is a reactive species with an unpaired electron, you know, unpaired electron. It's a very reactive species with an unpaired electron. তাহলে এটা হওয়া উচিত অ্যান্সার। ওরা কি লেখে দেখি। 1.7 unpaired electron, but I want the definition. Huh? It is a reactive species with an unpaired electron. Okay, name and explain the type of bond breaking which occurs to form chlorine free radicals. Sigma. Name and explain. 2 marks. Covalent bond. Sigma bond. Type of bond breaking. Homolytic fission. Homolytic fission. Homolytic fission. তাই না? Homolytic হচ্ছে ফর্ম, দাঁড়াও অপেক্ষা করো। হোমোলাইটিক ফিশন মানে কি? দাঁড়াও, হোমোলাইটিক ফিশন মানে কি? দুই টাইপের ফিশন আছে, হোমোলাইটিক এন্ড হেটেরোলাইটিক। হোমোলাইটিক ফিশনে ফ্রি রেডিক্যাল ফর্ম হয়, হেটেরোলাইটিকে আয়নস ফর্ম হয়। ভেরি গুড। তাহলে হোমোলাইটিক ফিশন, এখন বলো which name and explain the type of bond breaking which occurs to form chlorine free radicals. So the covalent bond present in chlorine molecule will break in the presence of UV. Covalent bond present in chlorine molecule will break equally শব্দটা লিখতে পারো এখানে, equally in the presence of UV. So that can be an explanation. এরপর দেখি ওরা কি লিখছে। Homolytic fission, one electron goes to each chlorine atom. Pair of electrons is shared out equally between the two atoms. It's fine. One electron goes to pair of electrons is shared out equally between the two atoms. So এই টাইপেরই একটা explanation আমরা দিছি এখানে। Covalent bond present in chlorine molecule will break equally in the presence of UV. ঠিক আছে? তো এইটাও লিখতে পারো তোমরা, ওরা যেভাবে বলছে যে one electron goes to each chlorine atom. আমরা এই যে এই কথাটা বলছি, will break equally in the presence of UV. So এইভাবে হইতে পারে, রাইট? ঠিক আছে, ওদের মতো করেও লিখতে পারো। One electron goes to each chlorine atom. Pairs of electrons is shared out equally between the two atoms. That can be a possible good answer. One electron goes to each chlorine. এটাও ভালো, সুন্দর। ঠিক আছে, এরপরে যাই। Name the stage of the reaction mechanism which occurs when a methane molecule reacts with a chlorine free radical. Free radicals. Methane molecule reacts with a chlorine free radical. Propagation and quarter. Propagation. Propagation second. Propagation ই তো, এই যে methane molecule is reacting with chlorine free radical. Termination এ তো দুইটা radical react করবে। Termination কি হবে? দুইটাই radical react করবে, react করে একটা molecule form হবে। Complete the equation for the reaction which occurs when a methane molecule reacts with a chlorine free radical. কি হবে? ইয়ে বলো, কি আরে
নাম বলো। মুরাব্বাস বলো। হাইড্রোজেন বম্ব তোমাকে বলিনি। পারতে হবে কিন্তু এগুলো আজকে বাসায় গিয়ে এটা পড়বা। ইনিশিয়েশন, প্রপাগেশন, টার্মিনেশন একদম এক্সাম্পল সহ পড়বা। লিখে নাও মিহির। হাইড্রোজেন ফ্রি রেডিক্যাল হবে। জীবনে দেখছো হাইড্রোজেন ফ্রি রেডিক্যাল কখনো তোমার জীবনে ফুল লাইফে? আচ্ছা তাহলে এই বলি মিথেনের HCl হবে আর বলির সাথে একটা HCl হবে আর জানি মিথেনের সাথে একটা CH3 রেডিক্যাল, রাইট? এভাবে লিখতে পারো। Complete the equation for the reaction which occurs when a methane molecule reacts with a chlorine reactant. So HCl and this. Next point, carbon atoms can form sigma and pi bonds within hydrocarbon molecules. Explain the following statement with reference to sigma and pi bond. Alkenes react with electrophiles, but alkanes do not. 2 marks. sp3 hybridization reactor কি মনে হয়? hybridization এর question related sp3 orbital সিঙ্গেল বন্ড pi bonus তার মানে hybridization বিষয় লেখো, লিখে ফেলো। লিখছো? লিখে ফেলো কি লিখতে চাও। কি লিখতে চাও? Carbon atoms can form sigma and pi bonds within hydrocarbon molecules. Explain the following statement with reference to sigma and pi bond. ভালো করে চিন্তা করে এটা লিখতে হবে, হ্যাঁ? Carbon atoms can form sigma and pi bond within hydrocarbon molecules. That we know. Explain the following statement with reference to sigma and pi bond. Alkenes react with electrophiles, but alkanes do not. Alkenes and pi bonds. Whereas Alkenes contain carbon-carbon double bond, which has a pi bond. sir both না Both pi bond. না একটা pi bond এটা সিগমা বুঝিনি। তো pi আর সিগমা দুটোই থাকে না একটা সিগমা একটা পাই সিগমা Which has a pi bond. Sigma to আছে, sigma to consideration নাই. Which has a pi bond. রোটেশন ইস্যু নাই তো এখানে, ইলেকট্রোফাইল নিয়ে কথা বলতেছে। Electrophile show pi bond, whereas alkanes have only sigma bonds. Okay. So electrophiles can attack the pi electron cloud. Pi electrons can attack the pi electrons
and react. এইভাবে একটা এক্সপ্রেশন দেওয়া দরকার যে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের যে পাই বন্ডটা আছে, ইট ইজ আ সোর্স অফ ইলেকট্রন ক্লাউড। সো এটাকে তোমার ইলেকট্রোফাইলস ক্যান অ্যাটাক। ইলেকট্রোফাইল মানে কি? ইলেকট্রন লাভিং। বুঝি না। ওকে, দেখি ওরা কি বলে। Bond in alkanes are all sigma, and alkenes have carbon-carbon sigma and pi, sigma and pi. Okay, so sigma and pi we said. এখানে আমাদের ইয়েতে মিন করতেছে এটাই, বাট pi bond and pi has both, এভাবে লিখতে পারো, both pi and sigma এটা লিখতে পারো, both, বাট এক্সপ্রেশন তো এটাই মিন করতেছে, pi and sigma এভাবে লিখতে পারো। ঠিক আছে, রাইট। আর তো কিছু চায় নাই ওরা, both alkanes are all sigma and M1 মানে কি? Mark 1 and Mark 2. Oh, Mark 2. Electrons in pi are responsible for the reaction. Electrons are attracted to the pi bond. এটা তো বলছি। So এই হচ্ছে 14 marks for question number 4. Question number 5 এ যাই, হ্যাঁ? হ্যাঁ? বলো। কি বলতে চাইছো বলো। দেখো শেষ করো। ওকে, নেক্সট পয়েন্ট যাবো, নাম্বার 5 এ যাবো। এই যাবো। Many naturally occurring esters are usually flavorings in food. The structure of ester 5V is shown. Name V. Name V. Name লিখছো, কি লিখছো? বইয়ে ইয়ে লেখো, নাম্বারিং করো। একটা বলো, নাকিটা কি না? অনেকবার বলছি, এস্টারের নেম অনেকবার বলছি। হ্যাঁ, অনলাইন নাবিলা রওশন। ফার্স্ট propyl ethanoate. Propyl? Propyl ethanoate. প্রোপাইল ইথানয়েট। কি? হ্যাঁ কি? এই যে দেখো CH3 C ডাবল বন্ড O O, এই যে এটা হচ্ছে কার্বন, এইটুকু হচ্ছে কার্বক্সিলেট পার্ট, এটা কার্বক্সিলিক আয়ন। এই যে প্রোপাইল, মাথা ঠিক আছে? কি বলতেছো উল্টাপাল্টা? গোল্লা পাবা তো এক্সামে। এই যে প্রোপাইল গ্রুপ, আগে প্রোপাইল আসবে, তো প্রোপাইল, আর এই যে 1 2 কার্বন কন্টেইনিং কার্বক্সিলেট আয়ন, প্রোপাইল ইথানয়েট। Okay, very good. V reacts with reagent to form a salt of carboxylic acid and an alcohol. Salt of carboxylic acid আর alcohol hydrolysis করছো কি দিয়ে? কি? পটাশিয়াম সায়ানাইড। দুধ? ফসফরিক অ্যাসিড। আর নাই ইয়া ল্যাবরেটরিতে গিয়ে নাম লেখা নিয়ে আসো সবগুলা, এটা এটার মধ্যে লাগায়। এই জাহরা বলো এটা। হ্যাঁ, সামথিং টামথিং বলবো না, একুরেট কিছু বলো। এই নাবিদ, নিচে দিকে তাকায় আছো কেন? বলছি না সবসময় আমার দিকে তাকায় থাকবো, আমার দিকে তাকায় থাকবো। রিডিউসিং এজেন্ট তো। শোনো বানায় কথা বলো না। জাহরা এটা পারবা? এই এস্টারটাকে হ্যাঁ আমি পারবো না। কি বললো? আবার বলো। আবার বলো। পারবো না। পারবা না? পারবো না।
না স্যার এটা কি হাইড্রোলাইসিস রিঅ্যাকশন তো নাকি? হাইড্রোলাইসিস কয় টাইপের আছে? অ্যাসিড হাইড্রোলাইসিস, অ্যালকালাইন হাইড্রোলাইসিস, রাইট? তাহলে যদি অ্যাসিড হাইড্রোলাইসিস করো তাহলে এই যে এদিক দিয়ে হাইড্রোলাইসিস হয় সব সময়, এখানে ভাঙে না। তাহলে এই যে এটা যদি অ্যাসিড দাও তাহলে ডাইরেক্টলি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হবে, আর এটা কি অ্যালকোহল হবে, রাইট? আর কি দিলে তোমার এটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড না হয়ে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সল্ট হবে? অ্যালকালি দিলে। দুইটাই তো হাইড্রোলাইসিস আছে, তুমি বলেই দিতেছো যে সল্ট অফ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আর অ্যালকোহল। এই যে দেখো এখানে যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দাও তাহলে কি হবে? এই যে এইটা এই COO মাইনাস Na প্লাস, এই হচ্ছে সল্ট অফ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। আর অ্যালকোহলটা কি? ওই যে প্রোপাইল অ্যালকোহল, এই যে OH। এই তো এই দুইটা ফর্ম হবে। এখন এটাকে আবার অ্যাসিড ট্রিটমেন্ট যদি করো, অ্যাসিড ট্রিটমেন্ট যদি করো মানে এনি ডাইলিউট অ্যাসিড ইফ ইট ইজ অ্যাডেড, তাহলে কি হবে? কার্বক্সিলিক অ্যাসিড will form. ভেরি গুড, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড উইল ফর্ম। তাহলে ইজ COOH। ওকে, তাহলে এই হচ্ছে তোমার ইয়ে। এখন তাইলে আমরা ডিরেক্টলি তো অ্যাসিড হাইড্রোলাইসিস করতে পারি, তাহলে আবার অ্যালকালি দিয়ে হাইড্রোলাইসিস করি কেন? বিকজ অ্যালকালাইন হাইড্রোলাইসিস ইজ ফাস্টার। ওকে, তাহলে এটা গেল। Draw the display formula of the alcohol made during this reaction. কি নাম কি অ্যালকোহলের? প্রোপানল। তাহলে প্রোপানল যদি হয় তাহলে এটা কি ডিসপ্লে ফর্মুলা ড্র করতে হবে? CH2OH CH2OH CH2 CH2OH। ওকে, ওয়ান মার্ক। ডিসপ্লেটা এইভাবে লিখে কোন কারণে? ডিসপ্লে মানে হলো ডিসপ্লে। ডিসপ্লে মানে হচ্ছে all the bonds and atoms are displayed, nothing is hidden। তুমি যেটা বলতেছো এটা স্ট্রাকচার ফর্মুলা। State one other possible use of V apart from food flavoring, perfume। Very good, food flavor ছাড়াও perfume, as perfume it is widely used। Ester W made up of 54.5% carbon, 9.1% hydrogen and 36.4% oxygen। Calculate the empirical formula। একদম ইউনিট 3 একটা কোশ্চেন, মানে ও লেভেলস একটা কোশ্চেন এনে দিয়ে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি করো, তোমরা তো আবার এগুলোও পারবো না। কি বলে এটা বলে? তাড়াতাড়ি করো, দেখি কত তাড়াতাড়ি পারো। দেখি কে আগে অ্যান্সার বলতে পারে। C2H4O কে? তানিশা নাকি তুমি? ভুল হইলে খবর আছে তো। H4O ঠিক আছে। ভুল হইলে তোমার খবর আছে আজকে। C2H4O ঠিক আছে, very good। বাইচে দাও। State what additional information is required to determine the molecular formula of W? যে টোটাল আরেকটাকে টোটাল করব না, এটা ম্যাথস বললে হবে না, মার্কস পাবা না। এখানে লিখবো আমি ম্যাথস, মার্কস পাবা? পাবা না। মোলার ম্যাথস অথবা RFM, মলিকুলার ফর্মুলা, রিলেটিভ ফর্মুলা ম্যাথস, molecular mass, MR, okay, relative molecular mass। তাহলে গেল 1 mark। Compounds X, Y and Z are shown, they all have the same molecular formula। Deduce the molecular formula of X, Y and Z। Same molecular formula সবগুলোর, যে কোনো একটা করো তাহলেই হবে। থার্ডটা বলো, কার্বন কয়টা? C3। হাইড্রোজেন কয়টা?
এটা double bond. C3H6 হয়েছে C3H6O2 এই যে এখানে তিনটা হাইড্রোজেন এখানে তিনটা হাইড্রোজেন আর তো হাইড্রোজেন নাই কোথাও কার্বন 1 2 3 ওকে অক্সিজেন তো দেখাই যাইতেছে C3H6O2 নাবিদ দেখছো এটা দেখছো In 3 experiments, sodium is added to separate samples of X, Y, and Z. Complete the table to show the observations for each of these 3 experiments. Ignore any temperature changes which may occur. Sodium plus X. সলভ ফর্ম করব আমি তো কোয়েশ্চেনই বুঝি নাই in 3 experiments sodium is added to separate samples of X, Y, and Z. Complete the table to show the observation for each of these 3 experiments. Ignore any temperature change which may occur. Sodium and X কোনটা ও আচ্ছা আচ্ছা এটা বুঝছি কি অবজারভেশন বলো X স্টার অবজারভেশন বলতে বলছি শর্ট ফর্ম করব অবজারভেশন শর্ট ফর্ম করবে লিখবো না শর্ট ফর্ম করবে কি কালারটা হবে বলো বাবা X এর মধ্যে যদি সোডিয়াম মেটাল দেই কি হবে কি কি ফাংশনাল গ্রুপ আছে এখানে এখানে OH আছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আছে X এখানে কার্বন তাই না এটা কি HC ডাবল বন্ড O রাইট এটা কি এস্টার না স্টার বোঝা যায় এটা যে এস্টার এটা একটা এস্টার এস্টার কি সোডিয়াম মেটালের সাথে রিঅ্যাক্ট করে অনলাইনে যারা আছো কথা বলো হ্যাঁ তোমরাও কথা বলো ইউ আর পার্ট অফ দ্য ক্লাস স্যার লাস্ট ক্লাসে তো সোডিয়াম মেটাল কি এস্টারের সাথে রিঅ্যাক্ট করে কার সাথে রিঅ্যাক্ট করে সোডিয়াম মেটাল কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আর মানে OH কন্টেইনিং যে কোনো গ্রুপের সাথে ও রিঅ্যাক্ট করবে তাহলে OH কোন দুইটাতে আছে অ্যালকোহল কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এই দুইটার সাথেই সোডিয়াম মেটাল রিঅ্যাক্ট করবে আর কারোর সাথেই করবে না। তাহলে এটা বাদ নো চেঞ্জ ওয়াই হ্যাঁ ওয়াই কি হবে কি এগুলা বললে হবে না অবজারভেশন মানে কি দেখতেছো কথা বোঝা যায় কি দেখবা কি বেরোবে এই যে এটার সাথে যদি রিঅ্যাক্ট করে কি বেরোবে এই যে সোডিয়াম মেটাল দিলা কি ফর্ম হবে এই যে টিস টিস ডাবল বন্ড ও মাইনাস Na প্লাস আর কি H2 রাইট এই যে হাফ দাও বাবলস তাহলে এবার লিখে ফেলতে হবে সোডিয়াম এন্ড জি কি এটা কি জিনিস C ডাবল বন্ড O রাইট মানে C একটু লেখো if required C ডাবল বন্ড O এটা কি CH3 again ester right হ্যাঁ ester should not react no change right 2 মার্ক এটা দেখি ঠিক আছে নাকি X and Z no reaction no change আর Y effervescent মানে bubbles একই কথা okay 2 sodium carbonate solution reacts with methanoic acid write and the equation for this এটা সবাই লেখো তো আমি দেখি সবাই লেখো এই রিঅ্যাকশনটা সবাই লেখো দেখবো ক্লিয়ারলি লিখবা এক্সামে যেভাবে লিখবা ওইভাবে লিখবা অনলাইন লেখা আমাকে ইয়ে দাও হোয়াটসঅ্যাপে ছবি দাও দেখি অনলাইনে কি ক্লাস করতেছো তাড়াতাড়ি করে পিকচার দাও ফাস্ট ফাস্ট ফাস্ট
আগে না সোডিয়াম কার্বনেট মিথানয়িক অ্যাসিড ফার্স্ট এত পাকনামি করা সোডিয়াম কার্বনেটের যদি ফর্মুলা ভুল লিখো তাহলে কেমন হবে সোডিয়াম কার্বনেটের ফর্মুলা ঠিক করা হবে সোডিয়াম কার্বনেটের ফর্মুলা কি যদি তিনই হতো মানে আমার ছোট বন্ধ হতো তাহলে একটা বক্সিং খাইতো একদম নাকের মধ্যে মাথা কি ঠিক আছে নাকি পুরাই নষ্ট হয়ে গেছে স্টুপিড গুলা দেখি দেখি ওলা কাছে পড়ছি হবে শুধু শুধু পড়ালেখা করে লাভ নেই পড়াটা তো ভালোই হয়েছে কিন্তু এটা ব্র্যাকেট চলে এখানে যে করে ব্র্যাকেট দিতে দেখছো কার্বোহাইড্রেট হইছে জাহরা নাবিলা পিকচার দাও হোয়াটসঅ্যাপে পিকচার দাও একজন অ্যাট লিস্ট পারুক